This place is a curious frontier. Can you do anything without any lights? It's like another world. It's like a whole nother city. Just follow me. It'd be interesting to see what this person's story is. This is a place that nobody sees but us. The floor! You got the flight down there? 복잡하고 화려한 뉴욕의 거리 아래에는 또 다른 세계가 있다. Here is the underworld. 대부분의 사람들이 알지 못하는 것. 그러나 이 어둡고 깊은 터널 속에서 생활하는 사람들이 있다. The world could be coming to a crashing end and we wouldn't know it down here. 이곳의 삶도 다양하고 복잡한 모습을 지니고 있다. 지상세계의 모습처럼 말이다. Nobody knows we exist. 이곳에는 존경받는 사람도 있고 무시당하는 사람도 있다. 하지만 지하세계에도 나름의 규칙과 전통, 전설이 존재한다. And before you know it, you're calling this your home. This is my home. My house. I am the lord of the underworld. There's a whole netherworld underneath New York City, and we only hear from it when it explodes. And we have geysers of water mains, and the steam is coming out, and the entire street collapses. When you get underneath New York City, you see the veins, the arteries. There are always dangers there. May I have your attention, please? There's been a track change. The 302. 맨하튼의 중심가에 자리 잡고 있는 뉴욕 최대의 지하철역, 그랜드 센트럴 터미널. 이곳에도 보이지 않는 곳에서 일하는 많은 노동자들이 있다. You work down here, you don't see daylight, no windows, no fresh air. This is where we are all the time. 닉은 이곳 그랜드 센트럴 터미널의 지하 30m 아래에서 발전 시설을 지휘하는 현장 감독이다. Is it hot? Is this hot? This is hot. Welcome to hell. 증기. 이제 증기를 통한 동력 공급은 다소 옛날 방식으로 취급된다. 하지만 뉴욕에서는 아직도 증기 터빈을 이용해 도시 건물들의 냉난방을 제공한다. 그리고 이 증기관을 통제하고 관리하기 위해 수많은 사람들이 일하고 있다. The pressures are high in the gauges, so that indicates that there's a couple of buckets that are not operating. They're cocked open, and it's stealing all the steam. A little bitty leak like that could heat your house for a year for free. 계속적인 검사와 관리가 없이는 압력에 의해 큰 폭발 사고가 일어날 수도 있다. This is a place that nobody sees but us. Open the lock, and we'll be on the way. 고참인 데이브는 누출량을 검사하고 각종 사고를 방지하기 위해 토미, 안토니와 함께 증기 터널로 들어갔다. Anything that leaks, we gotta watch for now. 결코 쉽지 않은 작업이다. 뜨거운 더위뿐만 아니라 폭발과 화상 사고의 위험까지 감수해야 하기 때문이다. That's so hot, that water. It'll burn you so bad. It'll leave a scar on you for life. I don't think there's anything more functional than steam. As long as you can give it a direction and something to drive, it'll drive anything. 그러나 잠시라도 긴장을 풀면 거대한 재앙을 부를 수도 있는 것이 증기다. I'm worried about this, baby. When you get a little bitty pinhole in a steam line, it cuts like butter. It'll cut anything. It'll cut a piece of 2-inch thick steel. 심각한 상황이 아니라고 해도 밸브는 항상 점검해야 한다. He's quieting down now, little by little. He's quieting down. 점검은 계속됐다. The first thing you should know down here is how to escape. Back about maybe 30 feet, there are escape hatches. If this ever was to blow, we would run, try to escape through the tunnels back there. Hopefully we can make it in time to get through them. How do you know if one is about to blow? You don't. It could happen right now. 데이브를 비롯한 수리공들은 늦기 전에 증기가 누출되고 있는 곳을 찾기 바라며 미로 같은 증기 터널을 걸어갔다. 한편 또 다른 지하세계에는 제임스가 있었다. I just saw these people, so I took my fiddle out and gave it a try. Before you knew it, I had a crowd of about 30 people. It's as though I've just finished playing at the Coliseum. 제임스 그라색은 지난 30년간 지하철에서 승객들을 위해 바이올린을 연주했다.
this time they're really listening, so... I think anywhere we go to work becomes our world. As dank and dingy as they might be, subways rings inspiration into me. You may go through an hour of intense noise, but when you've got that magic moment, suddenly there's a focus on the music. You've striven to play a beautiful piece well, and you appreciate it for that. Oh, he's the best, sweetheart. He made my day. I get up 4 in the morning, but I don't care. Now it's like, I don't know. I feel in communication with humanity in some fashion, whether it's the president of Chase or the street sweeper. Thank you. I'll play a piece while you're getting on. Now it should go ding dong. Did she have a smile on her face? Good. 이제 다시 지하를 헤매고 있는 그랜드 센트럴 터미널의 증기 파이프 수리공들을 찾아가 보자. There's a hole in the plant, a tiny one, and we know about it. Yeah, just be careful and hang on. 이곳 온도는 150도가 넘는다. 게다가 앞이 잘 보이지도 않는다. So hot down here. You gotta be very, very careful. 뜨거울수록 문제의 지점에 가까워지고 있다는 뜻이다. David, back down a 1-inch crack. Okay, hang on a minute. I'll be right there. That's one of the bad places to have a leak. That's a hard one to work on. 6만 평에 육박하는 거대한 증기 터널에서 누출된 곳이 없는지 점검하고 관리하는 사람들. 이들은 방금 또 하나의 문제를 해결했다. That's one of the bad places. You don't want to play around down here. This is not a game place. This is not Toys R Us. This is dangerous. Come on, let's get out. Whatever we can do with this. 증기기관 수리공들이 부상과 죽음의 위험에 맞서가며 지하세계를 지키고 있는 동안 또 다른 사람들은 뉴욕 지하세계의 역사를 다시 쓸 새로운 시설을 만들기 위해 더 큰 위험에 맞서 작업을 하고 있다. Imagine a shaft, a vertical pipe that is going down hundreds of feet. The third water tunnel alone took more than 20 lives. 화려한 뉴욕 거리의 지하로 240여 미터를 내려가면 엄청난 규모의 공사 현장이 기다리고 있다.